Hello and welcome to Elizabeth Canada. So this is my first time doing a video with my face on. Today I'm thinking of making a video on GIC since മിക്ക സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് GIC, which is Guaranteed Investment Certificate. And today I'm going to talk a little bit about that. I'll be talking about the banks of Canada. പിന്നെ I'll show you some and അടുത്തുള്ള branches കാണിക്കാം. And then we're also going to talk about which bank is the best. So, okay, I found a perfect spot. It's just this seat over here. So, I'll just make my video here today. By the way, I guess this is my third video. മറ്റേ രണ്ട് videos, I guess I've talked about how to apply to universities and then about IELTS as well. Guaranteed Investment Certificate. What is Guaranteed Investment Certificate? Before നമ്മൾ കാനഡയിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് in order to get your student visa, നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യണം to the Canadian government that ഇവിടെ വരുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For that, we need GIC. And നമ്മുടെ വിസ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ you need to show the certificate. കാനഡയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there are two streams. First is SDS and the second is non-SDS. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രീം വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് മെയിൻലി GIC വേണ്ടത്. It's basically like term deposits, but not exactly like term deposits. But the thing is that GIC നമ്മൾ മണി ഇട്ട് കഴിയുമ്പം it's $10,000. So $10,000 ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ആഫ്റ്റർ എവറി മന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ മണി തിരിച്ചു കിട്ടും. It's 100% guaranteed. GICയുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 1 year ആണ്. It's for 1 year. So ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it depends upon the bank that is offering you GIC. GIC is offered by various banks. മെയിനായിട്ട് കാനഡയിലുള്ള 5 big banks ആണ്. The first one is CIBC, which is Canadian Imperial Bank of Commerce. And the next is Bank of Nova Scotia, which is Scotiabank. And then there's also this Bank of Montreal. We have the Royal Bank of Canada, which is RBC, and TD, which is the Toronto Dominion Bank. ഈ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ ഈസിലി accessible ആണ്. ഈവൻ SBI ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്ക്സും GIC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ യു കം ടു കാനഡ ബ്രാഞ്ചസ് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്ക്സിന്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ to choose one among these 5 big banks of Canada. But most students choose 2 banks in Canada, which is CIBC and Scotiabank. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബാങ്ക് ചൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ? It depends on you. So basically, I chose CIBC for myself. Most students choose CIBC. Scotiabank is a trusted bank and CIBC is also a trusted bank as well. CIBC is, however, kind of new compared to Scotiabank, but I think for student programs, CIBC has better options, like better advantages. First of all, when we apply for GIC, for CIBC, GICക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കൊരു 2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കിട്ടും. For Scotia, it takes from 1 to 2 weeks. When you're transferring money, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെയോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയോ വേറെ ആരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം അവർ ഓൺ അക്കൗണ്ട്. അത് ഏത് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും GICക്ക് നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മണി. ആൻഡ് another point is that CIBCക്ക് ഒരു റെഫറൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കമ്പയർഡ് ടു സ്കോഷ്യ. തിങ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് CIBCയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഇഫ് യു ഗിവ് മൈ മെയിൽ ID ആസ് എ റെഫറൽ, എനിക്കൊരു $25 കിട്ടും, നിങ്ങൾക്കും ഒരു $25 കിട്ടും. നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു GIC പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് യു വാണ്ട് എ റെഫറൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൂ ഹാസ് എ CIBC അക്കൗണ്ട് ഇൻ കാനഡ, ദെൻ അവരുടെ റെഫറൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് മൈ ഇമെയിൽ ID. I'll give it down in the description box. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് CIBC. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കോഷ്യ ബാങ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഫോർ CIBC, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി an international transaction. CIBCക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ, മുംബൈയിൽ. സോ നമ്മളൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും CIBC നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫോർ CIBC. ബട്ട് ഫോർ സ്കോഷ്യ ബാങ്ക്, സിൻസ് നമ്മളൊരു international transaction നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് you have to pay the international transaction fee.
Another thing is that ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ GIC നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ബാങ്ക്സും ഒരുപോലെ അല്ല ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഫോർ Scotiabank it takes like 1 month. മാസമുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ്. And for CIBC it's 1.5 months. But first, for both banks, first when you enter Canada, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു $2,000 നിങ്ങളുടെ ചെക്കിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് തരും. ആൻഡ് ഈ $2,000 ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫ്രം ദെൻ ഓൺ ഫോർ CIBC എല്ലാ 1.5 മാസം കഴിയുമ്പോഴും, ദാറ്റ് ഇസ് 45 days കഴിയുമ്പോഴും $1,000 ആയിട്ട് ഇട്ട് തരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ 1 year. ആൻഡ് ഫോർ Scotiabank I think it's from 600 to 700. I'm not sure about that. Around our range, $2,000 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് $600 to $700 അവർ തരും. So for CIBC they say that over 1,000 branches ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. And for Scotia over 900 branches ഉണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആണ് ഈ 2 ബാങ്ക്സിൻ്റെയും ബ്രാഞ്ചസ്. ഈവൻ ദോ they say that CIBCക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് സ്കോഷ്യനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ CIBCയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള മിക്ക സ്ഥലത്തും സ്കോഷ്യയുടെ ബ്രാഞ്ചസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിലും I live in Windsor by the way, ആൻഡ് ഞാൻ പോകുന്ന CIBC ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്കോഷ്യ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ബാങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ബോത്ത് സ്കോഷ്യ ആൻഡ് CIBC ആർ ഈസിലി accessible. ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. I'll go somewhere over there. So ഇവിടെ ബേസിക്കലി വിൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പോട്ടാണ്. സിൻസ് ഇത് അമേരിക്കയുടെ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് മിക്ക അമേരിക്കൻ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ക്രൈസ്ലർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ് CIBCയുടെ ഞാൻ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച്. സൺഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ക്ലോസ്ഡ് ആണിത്. So this is the CIBC branch that I go to. This is the Chrysler building. And this is the riverside. So അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. മിഷിഗൻ, ഡിട്രോയിറ്റ് ഓഫ് മിഷിഗൻ. വലിയ തിരക്കും ഇല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു കാമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായിരുന്നു CIBC ബാങ്ക്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മാറി നടക്കുമ്പം TD ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കാണാം. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറി നടക്കുമ്പം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മാറി നടക്കുമ്പം സ്കോഷ്യ ബാങ്കും ഉണ്ട്. സോ ഐ മൂവ്ഡ് ഫോർവേഡ്. ഇവിടെ RBC ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്. And this is Bank of Montreal. In the end, we reached Scotiabank. So it doesn't matter actually. ഇപ്പം RBC ആണെങ്കിലും Bank of Montreal ആണെങ്കിലും or CIBC, Scotia or any of those banks, TD, ഇതിലേത് ബാങ്ക് ചൂസ് ചെയ്താലും accessibilityയുടെ കാര്യത്തിൽ it's not an issue. കാനഡയിലുള്ള ബിഗ് 5 ബാങ്ക്സ് ഈ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ യൂഷ്വലി ഉള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് what I've said, പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി what? So first, what you got to do is basically apply for the GIC program. Then you have to deposit $10,000 GICക്ക് വേണ്ടി deposit ചെയ്യണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ deposit ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ if it's CIBC, like 2 daysനുള്ളിൽ you'll get the certificate, guaranteed investment certificate. For Scotiabank, 1 to 2 weeks. That's the range. So once we enter Canada, you need to go to the branch, CIBC or Scotia, whatever you're choosing. Our bank in that branch, you have to open the account. Once you open the bank account, our GIC amount will get deposited onto our checking account as installments. First, $2,000 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. And after that, after every 1.5 months,
installments ആയിട്ട് you'll be getting like $1,000, and that's for CIBC. For Scotia, you'll be getting almost like 600 to 700. That's the amount that you get for Scotia after every month. So monthly installment ആയിരിക്കും Scotiaക്ക്. But for CIBC, it's 45 days. 1.5 months ആയിരിക്കും CIBCക്ക് കിട്ടുന്നത്. So അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാങ്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇപ്പം CIBCയുടെ $1,000 ഒരു 1.5 month കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള $1,000 installment, if you're not comfortable with that case you want to choose Scotia. So after 1 year ആ കൊടുത്ത full installments complete ആകും. So that's it for today. I'll be creating more videos later. If you have any more questions regarding this video, please do comment down below. And maybe sometimes നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പം I might make a video about it. So that would be great. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു content create ചെയ്യാം. So bye. See you next time when I come up with another video.